Sprich mal Deutsch, inshallah, ist besser. Verstehen die Kinder auch was. Alhamdulillah, wir haben Juma gebetet. Shukr. Das ist eine große Gunst von Allah, dass wir die Gelegenheit haben, zum Juma zu gehen, Juma-Gebet zu erfüllen. Das ist eine große Ehre, die viele Muslime vergessen und die man nicht genug würdigen kann eigentlich. Ja. Allah Jalla Jalaluhu vergibt dir. Wenn du von einem Juma bis zum nächsten, alles was dazwischen passiert ist, vergibt Allah dir und macht dich wieder rein. Und Mawlana Shaykh Ahmed hat gesagt, wenn du dann nach Kall liest, dann noch mehr. Ja, dann ist auch alles vergeben, von einem bis zum nächsten Juma. Und es reicht auch aus, wenn du dann nicht die ganze Kall liest, sondern die ersten 10 Ayats und die letzten 10 Ayats. Ja, wer da nicht genug Zeit hat. Alhamdulillah, wir sind jetzt in der speziellen Zeit von Ramadan. Also Ramadan an sich ist schon eine spezielle Zeit. Ja. Aber in dieser speziellen Zeit gibt es nochmal eine spezielle Zeit. Deswegen hat Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass Ramadan 3 Teile hat. Awaluhu Rahma, Awsatuhu Maghfira, wa Akhiruhu Watqun minan Nar. Erste ist Barmherzigkeit, zweite ist Vergebung, dritte ist, dass du vom Höllenfeuer gerettet wirst. Dritte, das ist der dritte Teil vom Ramadan. Und da sind wir angekommen. Heute ist der 21., also gestern Nacht sind wir da reingegangen. 21 bis 30 und jetzt kann jede Nacht, also in diesen speziellen 10 Tagen, gibt es nochmal eine spezielle Nacht, die nochmal ganz speziell ist. So, und Allah sagt im Heiligen Koran, also es gibt, sagt er ganz deutlich, gibt es eine kleine Surah, die heißt auch Surat al-Qadr. Ja, das ist die Surah über die Laylat al-Qadr, über diese Nacht, die in den letzten 10 Tagen von Ramadan ist. Eine ganz spezielle Nacht, wo die besser ist als 1000 Monate. Ja. Also was du darin machst und was du darin, wie du dich Allah in dieser Nacht nähern kannst, hat mehr Wert, kann mehr Wert haben als 1000 Monate. 1000 Monate entspricht ungefähr ein bisschen über 70 Jahre. Also das heißt, es ist kann besser sein als ein ganzes Leben, diese Nacht, was Allah in dieser Nacht schickt. Und wie wir gerade eben in der Hadith gehört haben, man hurima khayrahu faqad hurim. Das heißt, da ist so viel Gutes in dieser Nacht. Also wer dieses Gute nicht erreichen kann, ja, dann macht Allah für ihn wirklich jedes Gute unerreichbar für diese Person. Hat irgendwas gemacht, das Allah ihn abgeschnitten hat. So, weil diese Nacht ist wirklich offen für jeden, der danach sucht und den, der danach fragt. Und das Gute dieser Nacht wird über alle Maßen, auch vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aus den Hadith von Allah Jalla Jalaluhu, wird diese Nacht über alle Maßen gepriesen. Und Sayyidatina Aisha radiallahu anha hat dann den Propheten auch gefragt, sallallahu alaihi wasallam, was soll man machen in dieser Nacht, was für ein Dua, welches Gebet. Dann hat er gesagt, innaka afun, tuhibbul afu fa'fu anna ya karim. Sagt das immer weiter. Innaka afun, tuhibbul afu fa'fu anna ya karim. Oh Allah, du bist der Afu, der Vergebende, der jederzeit bereit ist, seine Barmherzigkeit über uns zu verteilen. Jederzeit, wenn wir nur fragen. Und dann sagen wir, oh Allah, du bist der Afu. Afu heißt das auf Arabisch.
tuhibbul afu, und du liebst es, zu vergeben und deine Barmherzigkeit zu geben. Tuhibbul afu, fa'fu anna ya karim. Deswegen, mach das ja, Allah, vergib uns, sei barmherzig mit uns. Und das kannst du sagen in der Nacht. Innaka afu und tuhibbul afu, fa'fu anna ya karim. Und diese Nacht kann sein in allen ungeraden Tagen. Allah hat das so eingerichtet, dass Prophet sallallahu alaihi wasallam, der wollte eigentlich gerade rauskommen, gerade die Information bekommen, wann diese Nacht ist. Ja, hatte er bekommen, und dann wollte er die Leute informieren, wollte er sagen, dann und dann ist er so kalt. Dann wurde er abgelenkt, danach hat er es vergessen. Also Allah hat ihn vergessen lassen. Ich meine, er vergisst nicht, aber Allah hat ihn dann gemacht, dass diese Information weg war. Dann wusste er nur noch, dass es einer von den ungeraden Tagen in den letzten 10 Tagen sein kann. Also 21, Nacht vom 21., Nacht vom 23., vom 25. Nacht vom 21. war gestern, Nacht vom 23. ist Samstag, Nacht vom 25. ist Montag und so weiter. Offiziell ist dann Mittwoch, vom Mittwoch auf Donnerstag. Das ist gerade die 27. Da sagt man, dann macht man immer die offizielle Feier. Und dann gab es viele Ramadane, wo wir gar nicht genau wussten, welche waren jetzt die geraden Tage und die ungeraden Tage. Weil da gab es unterschiedliche Meinungen, wann der Ramadan angefangen hat. Die einen haben an einem Tag angefangen, die anderen am nächsten Tag. Da wusste man nicht genau, welcher ist jetzt gerade oder ungerade. Man musste jede Nacht gucken. Weiß ja nicht genau. Man musste jede Nacht gucken, damit du die Lehrer so nicht verpasst. Ja. Und Sheikh Nazim hat das dann noch so beschrieben, hat gesagt, da gibt es einen speziellen Moment in dieser heiligen Nacht, heiligste Nacht, heiligste Nacht, Laylatul Qadr, heiligster Tag, Arafah, Yawm al-Arafah. Das ist der beste Tag, beste Nacht, Laylatul Qadr. Und es gibt einen Moment in dieser Nacht, wo alles, die ganze Schöpfung Pause macht und Sajda macht. Alles, die ganze Schöpfung, alles, was Allah erschaffen hat, macht in diesem Moment Niederwerfung vor Allah, komplett, ohne Ausnahme. Wer diesen Moment dann bewusst erreicht, ist natürlich Khair für denjenigen. Ne? Wer das bewusst in diesem Moment aufnehmen kann und Allah schenkt ihm, dass er von diesem Moment etwas mitbekommt, so, dann ist das ein spezielles Khair für denjenigen. Nach diesem Moment sollte man schauen, ob man den erreichen kann, ob man diesen Moment spürt, um Allah näher zu kommen, um Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam näher zu kommen. Ja. Machen wir ein bisschen Englisch, inshallah. Ihr könnt, wenn ihr wollt, spielen gehen. Ne? Machen wir hier auf Englisch. Wie haben wir angefangen? Das ist ja Juma, dieses Jahr. Ja. We mentioned the Juma, we said shukr for Yawm al-Juma also. Blessing that we reach it, that we have the ability or opportunity to come Juma, pray Juma. Alhamdulillah, many Muslims they forget or they don't value it as should be valued, and that's why we are saying each time, each Juma, we are saying Alhamdulillah for this. And Shaykh Mehmet, he mentioned that if somebody reads Surah Al-Kahf or he attends the Juma also, between 2 Jumas everything will be forgiven. And if you cannot read the whole Surah Al-Kahf, doesn't matter. You read the first 10 ayat of it, each one can learn, I think, and the last 10 ayats also. You can make this as your habit. It is quick. 10 ayats from the beginning, 10 ayats from the end.
and you have the whole blessing, inshallah, by their barakah, mercy. And So, the cave is the translation. exactly, the cave, Surah Al-Kahf, yes, cave. And we reached last 10 days of Ramadan, alhamdulillah, and this is a special time. We are in the special time of the special time. Already Ramadan, it's a special month, Shahr Mubarak. As Prophet is describing, sallallahu alayhi wasallam, and everyone can feel it. It's easy to feel it actually. Each one who know about it, they're saying it, that they're feeling this special barakah, and it is because it is a blessed month where Allah opened the door of heavens. It's just open. You know, already we have something from paradise, and He closed the hellfire doors, and He chained the shayateen. He chained up the devils. Chained them up, and in this month is one night that is better than 1,000 months, you say. And who is deprived from the good of this night, then this one he is really deprived. You know? That means everyone who's asking for it, he will get endless khair of it, because Allah is not depriving anyone who's asking. You know, but if somebody really not asking and really try to avoid it completely, he may be deprived. You know, but if he cannot reach this, then he really is deprived. So much good is in this night. And we have to look for it. It can be each odd number in the last 10 days, as Prophet informed us, sallallahu alaihi wasallam. He wanted actually he was informed about Laylatul Qadr, and he wanted to come out and tell the people who what was the night exactly, how to say. But happened something, and Allah make him. Some people came, and he was distracted somehow, and Allah made him to forget, and he only said then is one of the odd numbers, you know. And this is by Allah's blessings, for sure, by Allah's wisdom. As Prophet ﷺ, he's for sure not forgetting, but by Allah's wisdom. And it can variate. Doesn't have to be each time 25 or each time 23 or 27. No. Can variate. Can be sometimes Allah He put the blessing in the 23, or He put it in the 25. He put this special night. That's why we should try to look for it, especially in the odd numbers. And there has been many Ramadans that we didn't know even if we were an odd number or not, because people had different opinions. Some people, they started on one day, another group started another day, so we didn't know if it was 20 or 21 or 22, you know, we couldn't distinguish. So even there, you may look to every night, you know, especially the last 10 days, to try to reach these special blessings. And Sayyidatina Aisha radiallahu anha, she was asking Prophet sallallahu alaihi wasallam which dua to make, and he said to her, say to your Lord, innaka afoon tuhibbul afwa fa'fu anna ya kareem. Means, oh Allah, you are the forgiving one, you know, forgiving one, merciful one, the one who, yeah, he's showing his love and forgiveness to his servants, you know, like fully hearted, you know, if somebody turning to him, like ready to forgive any time, with mercy and easiness, you know. So that, you know, afu, and it's very difficult for the 99 names of Allah Jalla Jalaluhu. You can take each name and write a book about it. You cannot translate it with one English word or one German word. It's impossible, you know. But afuwan has this, that He forgive us and show us His love, you know, and be compassionate with us. So
we're saying to him, إِنَّكَ عَفُوٌ, you are that one who is like that. تُحِبُّ الْعَفُوَ, and you love it to forgive us, be compassionate with us. You love it, so please do it. فَاعْفُ عَنَّا يَا كَرِيمٌ. Another name of Allah, Kareem, honoring us. Also, many meanings. And this was a dua. He said, say this dua. You can say it, repeating. Many things you can do. There's special prayers you may do. You can find it in the book of Haji Ana, or in the Naqshbandi handbook. And I think Shaykh Mehmet, he will also let us know the awrat for it, but now we may look for it every night. And there is one moment that Shaykh Nazim, he was saying that all the whole creation, all creation is making sajda to Allah. All the creation, knowing or not knowing. I mean, in the end, anyway, all the creation is Muslim in one way. They are. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. It's written in the Holy Quran. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. Everything أَسْلَمَ لَهُ means they are Muslim to him. They have to give up their will to Allah Jalla Jalaluhu in the heavens and earth, knowing or not knowing. Everything, all everything what is created, for sure. Knowing or not knowing. This is the, or not knowing means taw'an wa karhan, means voluntarily or by force. By force or voluntarily, as you like. This is the difference. Voluntarily with honor, force, like animals. Animal must be forced. When you bring him from one place to another place, you must use the stick like this, or a donkey. You pull him from front and you hit him from the back. So he coming, but by force. Somebody coming as a servant voluntarily with honor is something else. You're coming like this to Allah. But you come to him either that way or the other way. You may choose. You may choose. Either like an animal or like an honored, shining human being, follower of the prophets, peace be upon them. Like this, as you come to him, you will. It's something else. So in that night, also, there is a moment that all of them, special moment, all of the creation making a sajda to Allah, everything. Making a sajda to him. Putting everything down, leaving everything, making a sajda to him. And who reach it was, we say, to know it, to try to look for it, and trying to get this moment, trying to catch it, and to get the khair out of it. Allah and Jalla Jalaluhu, what he said there, then good news for that one. So inshallah, may Allah let us reach this night, get the blessings of that night, and let us keep what we reach in this Ramadan. Each Ramadan is new gifts, new schätze, new treasures, for us. And inshallah, we give everything to the Prophet because our pockets, they have holes. We put it in the pockets, but there's holes that fall out from the other side. It's like this. If you are not ready, your character, egoistic character, how you keep the good things? But we take it, we give to the Prophet, so we give it to him. Look, take it for us. Everything. Our shahada, our fasting, our praying, our Ramadan, our Hajj. We give it to you, O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Everything of this is for you. For you, for your blessings, for you, for your thought. Everything for you.
this is a very, very safe treasure box. Nothing losing, nothing. Not one bit, just coming more. Inshallah. May Allah forgive us, inshallah. Fatiha. Min Allahi tawfiq al-Fatiha. Ameen.